Hello, welcome student, and in this lectures we are discuss the next content of after the discussions of the PN junctions. In the previous lectures what we discussed what is the PN junctions, depletion layers, forward biasings and reverse biasing we are discussed, and what is the effect when we are connected to the forward biasing and the uses of that PN junction. Just to discuss, when the connected to forward biasings, the depletion layers or the potential barriers will be gets reduced, and the conduction it can be possible, and in the reverse bias the conduction is a range of the current is a 10⁻⁻⁶ in the microampere. In the forward bias the range is in milliamperes. In these lectures we are just discuss the next part, that is PN junction diode. PN junction diode. This is called as a simple diode or only a diode. When a PN junction is provided with some metallic connector is called as PN junction diode. When PN junction provided with metallic connector with metallic connector is called PN junction diode. Is called PN junction diode. The function of this diode is as like which one the functions of that we are discussed in the PN junctions. Then diode is divided in diode it is the devices of two electrodes. Diode is the devices of two electrodes, that is called as dielectrodes. Then diode is the device of two electrodes. Which ones are? That is cathodes and anodes. The diodes it is the devices which having the two electrodes, one is a cathode, another one is a anode. Then we are shows the diodes, that is consider this is the PN junction here, and this will be connectors, that is a P and this will be N. Then the diode which can be shows like here, this is the symbol of the diodes. Then the arrow, these arrow will be indicates the directions of conventional current. Then the arrow indicates the direction of conventional current. Then this is acts, the P side is connected as anode and N side is a cathodes. Then P side म्हणजे जी काही P side असते ती काय असते? कॅथोड असते. P side is a anode and N side is cathode. P side is anodes and N side is a cathode. Like this, P side is a positive and N side is a negative. When a diode is connected, when a diode म्हणजे जे काही डायोड आहे म्हणजे ते PN जंक्शन आहे, when a PN junction diode is connected external voltage supply or external battery, when is connected to battery, then when
A diode is connected to the battery. Across the battery, a carrier can be gain energy. Carriers means charge carriers. Carriers gain energy, can be gain energy according to cross to cross the barriers, to cross the barriers as per baissing. The baissing which can be discussed in the previous lectures. जर आपण एखादा एक्सटर्नल बॅटरी एनर्जी पॉवर सप्लाय त्याला कनेक्ट केला अक्रॉस द डायोड, देन दी जी काही कॅरियर्स आहेत, कॅरियर्स कॅन बी गेन द एनर्जी केव्हा गेन करतात, जेव्हा आपण फॉरवर्ड बायस मध्ये कनेक्शन दिला असेल तर. कन्सिडर and I will be write here the forward biasing, it is FB forward biasing, this will be RB for the reverse biasing. Let's do some draw some diagrams. The forward biasing, it means the positive terminals, this positive terminal is connected to this sides and negative terminal is connected to this sides. Let's do the same as per given procedure. Then this is not exactly diagrams here, positive and negative. This is the forward biasing, and another one will be drawn for the with the using of different color. That is this will be reverse biasing. When the forward biasing is applied, or when the positive terminals, anode is connected to the positive terminals, cathode is connected to the negative terminals, and that the process will be again happen, which can be process will be happen in the PN junction forward biasing. त्यामध्ये काय होत असते, जेव्हा नेगेटिव्ह आहेत ते एनोड्सला कॅथोड्सला रिपेल करत आहेत, त्यामुळे जे बॅरियर्स आहे, पोटेन्शियल बॅरियर्स विच कॅन बी गेट्स रिड्यूस्ड, अँड पोटेन्शियल बॅरियर जेव्हा रिड्यूस होत असते, पोटेन्शियल बॅरियर्स रिड्यूस झाल्यानंतर जे काही चार्जेस आहेत इझिली ट्रान्समिट होऊ शकतात, इझिली ट्रॅव्हल्स होऊ शकतात, इझिली क्रॉस्ड होऊ शकतात अक्रॉस दॅट पोटेन्शियल बॅरियर्स. आणि ते पोटेन्शियल बॅरियर्समध्ये ट्रॅव्हल झाल्यानंतर त्यामध्ये काय होत असते, परत ते कंडक्शनमध्ये कॉन्ट्रीब्यूट होऊ शकतात, इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्समध्ये. Okay, then I will be drawn the graph here for the explanations of the forward biasing and reverse biasings. Then this is the on x-axis, that is a voltage here, positive voltage, and here that is a negative voltage here. हे व्होल्टेज आहे, किती अप्लाय केल्यानंतर आपण किती व्होल्टेज अप्लाय केल्यानंतर किती करंट in a milliampere, that is and in the microampere, which will follow the reverse biasing. Okay, let's discuss. जेव्हा आपण फॉरवर्ड बायस मध्ये जात असतो तेव्हा काही करंट फ्लो होत असते विथ द व्होल्टेज अँड अगेन गेट स्लाइटली इंक्रीजेस, आणि हे स्लाइटली अगेन डायरेक्टली इंक्रीज केव्हा होते, दिस विल बी नी करंट, नी व्होल्टेज असं कन्सिडर केलं, दिस विल बी नी व्होल्टेज, KNEE, that is knee voltage, not a गुडघा. knee voltage, it means त्या व्होल्टेज पर्यंत ते काय होत असते, कॉम्प्रेस्ड होत असते पोटेन्शियल बॅरियर्स. इतका व्होल्टेज जर अप्लाय केला, दिस विल बी ब्रेकडाऊन व्होल्टेज, दिस विल बी फॉरवर्ड ब्रेकडाऊन व्होल्टेज. आणि इतका जर व्होल्टेज आला ब्रेकडाऊन, इट मीन्स द रिव्हर्स और जंक्शन विल बी ब्रेक होते, आणि जंक्शन विल ब्रेक झाल्यानंतर जे काही पोटेन्शियल बॅरियर्स आहे किंवा डिफ्लेशन लेयर, इट इज निग्लेक्ट होते, पूर्णपणे संपते, तेव्हा ती करंट विल बी मोर. अँड द फॉरवर्ड बायसिंगमध्ये जे काय होत असते, करंट, दिस इज द फॉरवर्ड बायसिंग, आणि करंट इज अ 10⁻³ एम्पियर, इट मीन्स मिली एम्पियर्समध्ये रेंज असते त्याची. देन इन व्हॉट हॅपन्स इन द रिव्हर्स बायसिंग मीन्स काय होत असते, ते चार्जेस विल बी अट्रॅक्ट होत असतात, चार्जेस अट्रॅक्ट झाल्यानंतर दे मूव्स अवे फ्रॉम दॅट पोटेन्शियल बॅरियर्स, आणि या पोटेन्शियल बॅरियरपासून दोन्ही चार्जेस ऑपोजिट डायरेक्शन जात असतात, त्यामुळे पोटेन्शियल बॅरियरची वाढत जाते. पोटेन्शियल बॅरियर्स वाढत जाते म्हणजे करंट इट मे गेन ॲज लाईक दिस. ओके,
अशा पद्धतीने होते. आणि दिस इज ऑल्सो नी अँड दिस इज रिव्हर्स ब्रेकडाऊन व्होल्टेज. दिस विल बी रिव्हर्स ब्रेकडाऊन व्होल्टेज. दिस इज द फॉरवर्ड ब्रेकडाऊन व्होल्टेज. आणि जे काही रेंज असते दिस इज द रिव्हर्स बायसिंग. This will be reverse biasing and range of the current will be reverse biasing in microampere. This is the all about which can be happened in the diode, PN junction diode, when we are applying some biasing, that is forward biasing as well as reverse biasing. This is called as asymmetric current flow. This is the asymmetric current flow. म्हणजे equally current flow होत नाही. थोडासा पहिल्यांदा थोडी कमी कमी करंट फ्लो होत असते जेव्हा तो बॅरियर्स ब्रेक होत असतो स्लाइटली और सडनली दे गोज इन्क्रीज्ड अँड दे गोज मोर. आणि या ठिकाणी देखील असंच होत असते. इम्पॉसिबल करंट या ठिकाणी जेव्हा मोर होत असते देन इट इज प्रॉपरली अट्रॅक्टेड देन इट इज इन द मायक्रो एम्पियर्स. देन आणि हा जो काही पी एन जंक्शन डायोड आहे हे ॲज अ स्विच म्हणून वापरतात, जे आपण फॉरवर्ड बायसिंगमध्ये पी एन जंक्शन सांगत असताना देखील सांगितले आहे. इट इज यूज्ड ॲज ए पी एन जंक्शन. ए फॉरवर्ड बायस हॅपन. फॉरवर्ड बायस केव्हा होत असते जेव्हा द कॅथोड विल बी कनेक्टेड टू नेगेटिव्ह टर्मिनल्स ऑफ द एक्सटर्नल पॉवर सप्लाय अँड ॲनोड इज कनेक्टेड टू द पॉझिटिव्ह टर्मिनल्स ऑफ द एक्सटर्नल पॉवर सप्लाय. देन रिव्हर्स बायस केव्हा होत असते जेव्हा ॲनोड हा लोअर पॉवर सप्लायला कनेक्टेड केलेला असतो आणि कॅथोड ॲज रिस्पेक्टिव्ह कॅथोड्स. म्हणजे इफ द फॉरवर्ड बायस वेन कनेक्टेड इट इज अ फॉरवर्ड बायस वेन ॲनोड इज कनेक्टेड टू हायर पोटेन्शियल दॅन कॅथोड्स. म्हणजे फॉरवर्ड बायस जेव्हा होत असते हा ॲनोड जो का आहे हायर पोटेन्शियलला कनेक्टेड केल्यावर ॲज कम्पेअर टू कॅथोड्स तेव्हा फॉरवर्ड बायसिंग होत असते. रिव्हर्स बायसिंग इट इज मेन रिव्हर्स प्रोसेस वेन द हायर पोटेन्शियल इज कनेक्टेड टू द कॅथोड्स ॲज कम्पेअर टू ॲनोड्स. दिस इज फिनिश all about this. We have discussed the biasing in the next lectures and one by one which will be said. Yes.